Everyone, welcome to this podcast. So, with me is Mr. Vishnu. He's a great trader from Kerala. Okay, so this video is related to introduction of co-charting scalper platform, and me and Vishnu will be try to present the features of this tool to you guys. And this video will be both in English and Malayalam. So, hi, welcome Vishnu. Hi, Durgesh. How are you? Okay, so let's start with the tool features. So, guys, what happens? Generally, if you see in case of Indian market, the in the options trading, you are not allowed to do bracket orders because it is not allowed by NSE, right, Vishnu? Yes. Bracket orders is not allowed by NSE. Right. So what happens that it is very inconvenient for traders to trade in options because the options are very volatile, and when there are not bracket orders, it becomes very difficult to manage the position. Okay, so understanding this, we have built a very unique feature. Okay, which we will be explaining. So for that, you have to open gocharting.com, go to products, and click on options scalper. Now, if you open option scalper, so Vishnu, can you see the screen? Yeah, I can able to see the screen. It's visible very clearly. Okay. So you can add the Malayalam flavor to the video because I'm not much into No, Malayalam. not a big So, deal. Majority people uh, don't know English, but if we will when we go through the deep depth of this thing now, I can add the Malayalam thing. great. Okay, so first of all, here you have to search for the script. So, for example, Nifty, or you can trade in MCX, or you can also trade in BSE, Sensex, BankX, and everything, right? And here, from here, you can connect your broker. Okay, so if you see, these are the list of the broker. We will be adding more brokers. Great. Okay, so as of now, this is the list, but in the coming days, very soon, we will be adding more brokers. Now, there is one beautiful thing. What is the beautiful thing is, if you do not connect any broker, okay, it will automatically go into a simulated environment. So you will feel like you're actually placing trade in your broker, and you will be seeing the orders in the window. Okay, so I'll just show you. So right now we are not connecting with any broker, and I will show you that how to put the orders. Okay, so search for crude oil, because it's 9:13 right now. Maybe it's 9:14, so we'll wait for one more minute. We'll understand the features, and probably the Nifty trading will start. Okay, so we can simply place the orders on Nifty options. Okay. So now here you can simply select the expiry date, and you can select the call strikes and put strikes from this drop down. You can also adjust these strike prices, like you can ATM, OTM, or ITM. Okay, so you can adjust simply. ATM. You can predefine your number of lots, your product types, your order types. Now, the important thing here is the predefined SL and target as well as trailing. So as you can see, I have set here 20 point SL, 20 point target, and 20 point SL distance. Okay. So this is an important feature. Okay. Now, right now, you can see the trading in Nifty options has started. So what we are going to do, okay, so I'm giving it a pause, and let me ask my friend Vishnu to explain the same thing in Malayalam, and then after that we will start showing you the real action. So Vishnu. സോ ആക്ച്വലി ദുർഗേഷ് ഇവിടെ ഒരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് നമ്മുടെ NSE സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. യൂഷ്വലി നിങ്ങളൊരു കോൺടാക്സ്റ്റ് ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഓർഡർ ഫ്ലോ ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ കോൺടാക്സ്റ്റ് ടു പ്ലേസ്. നമുക്കൊരു കോൺടാക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർഗറ്റും വെച്ച് ഗോ ചാർട്ടിങ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6-7-8 ബ്രോക്കറുമായിട്ട് അവർ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. മെജോറിറ്റി ആപ്പ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്, സെറോദയുണ്ട്. ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മെനി ബ്രോക്കേഴ്സ്, 5 years ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. യൂഷ്വലി കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ ദേ വിൽ കണക്ട് വിത്ത് മോർ ബ്രോക്കേഴ്സ്.
ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി, എം സി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എം സി എക്സ്, ബി എസ് സി സെൻസെക്സിൻ്റെ വരെ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓൺ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പയറി സെറ്റ് ചെയ്യാം, കോളിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് പുട്ടിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ദ മണി, അതിപ്പം 24/7 ആകുമ്പോൾ സ്പോട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് അറ്റ് ദ മണിയാണല്ലോ, ആ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ലോട്ട് സൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർജിൻ കൊടുക്കുക, മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ കൊടുത്ത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകളും ടാർഗറ്റും സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ട്രേഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ അവർ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ സെർവറിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവർ ഇതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഗോ ചാർട്ടിംഗ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദുർഗേഷ്, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ബാക്ക്. Right, Vishnu. Thank you. So now, guys, after understanding these features, now let's try to place the real orders. So right now, as I said, I have not connected any broker. So this is in a simulated environment. Okay. So let's buy call. Okay. And let's also buy the put. Okay. Now, if you click here, you see you have two positions, 3 lots. And can you see the TP and SL Yes, based on the average price? Yes. So average price 20 points up is TP and 20 points below is the SL. Yes. Same for this. Now here you can adjust the SL with this plus minus button. Also you can do the partial exits. Okay, you can also reverse your position. Simply you can convert buy position into sell or sell into buy. The other important feature is MTM based stop loss. So here, from here you can set the global take profit, global stop loss and trailing stop loss. So in this case right now the profit is the loss is minus 800, so I can set the profit as 2000. Okay, and I can set the loss as minus 2000. Okay. Yes. And I can apply that. So whenever that will hit, it will automatically execute those trades. Yes. We also have a kill switch button. If you press this kill switch button, what will happen? This will disable the trading for the whole day. You will not be able to trade for the whole day. Okay. So basically so this MTM is for entire position. So once this is hit, all the positions will be exited. Yes. Yeah. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാഡിലോ സ്ട്രാങ്കിളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ് തരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2000 ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹോൾ പൊസിഷൻസ് സ്ക്വയർഡ് ഓഫ് ആവും. സെയിം സമയത്ത് തന്നെ -2000 അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഹോൾ പൊസിഷൻ സ്ക്വയർഡ് ഓഫ് ആവും. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കിൽ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യും. നമ്മളുടെ സെറോദയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ കിൽ സ്വിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. ആ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ട്രേഡിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് സേവ്ഡ്. അത് നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡർ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെയധികം എന്തുവാണ് പോസിറ്റീവായ കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് ദുർഗേഷ്, യു ഹാവ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ അവർ എൻവയൺമെന്റ്. Great. So now let me forward with other features. So you can also trade futures over here. So here you can select the monthly futures and you can place the buy and sell orders as I just explained. Now this was about the market buy order, but what about the limit order? Yes. So here if you click on these arrow, you will get option to place the limit order. Yes. Now here we can place actually the limit order. So for example, this price is 179, so I can place the limit order at 160. Okay, so this will go as a 160 buy limit order. It will not reflect here, it will reflect in the order book. So now you can see this is open. Yes. Okay, and 20 point stop loss, 20 point target. Okay, this is good one. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഓപ്ഷൻ താഴെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൽക്കണമെങ്കിലോ വാങ്ങുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ ബൈ കോളിൻ്റെ അവിടെയോ സെൽ കാളിൻ്റെ അവിടെയോ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ആറോ മാർക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓർഡറും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 160 ഒരു ബൈ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവണം, അതിനൊരു 140 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 180 ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഷ് എൻട്രീസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന രീതി പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഓർഡർ ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോക്കറെ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് അവിടെ കിടക്കും, കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫീച്ചർ ദുർഗേഷ്. Great. So now let me add more into this. Now this is little technical, so I will be very slow explaining this. So now guys, I have just told you that suppose it is 187, I want to buy it at 160, so I am waiting for the price to come down, so I have placed the limit order. Okay. Yes. Now it can also happen that I am a breakout trader, so I am waiting for this price to go to 200.
See, here I'm waiting for it to come to 160, then I will buy it. But now I am waiting for this price to go 200, and then I expect that at 200 there will be a breakout. So I want to buy that. Okay, I don't want to buy it right now. I will buy only when it goes above 200. So what will I do? I will place a stop limit order. That's a good And feature. here I will put 200, and here also I can put 200. Okay, now if I place the order, it will place a buy order at 200 with take profit and stop loss. Did you Yes. understand? You Yeah, can read it, I please. got it. The order is not placed, so waiting current. Yeah. That So you what? can see this Yeah. stop limit order is placed at 200. Take profit will be 220, stop loss will be 180, but it will trigger only when the price reaches Yeah. 200. Yes. It will effectively പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു ഓർഡർ ട്രിഗർ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഈ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ്. ഇവിടെ വി ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം. നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. It's a nice one. Many people will avoid which one, the stop loss thing or trades or many things they can avoid using the same thing also. Great. So now after understanding all the features of this grid tab, now I will show you the main thing of this platform. Okay, and I'm sure you guys are going to love it. Okay, so let's go to chart. Now here you will see the first chart is for futures, second chart is for option, call option, third chart is for put option. You can select the futures chart from here. Okay, now the same things like what is the expiry, what is the number of lots, strike adjustment, predefined target price, predefined SL, trailing SL, everything is given in this page also. You can simply go buy and sell from here also. Now if you want, say for example you're trading in the call, so now you can press this toggle button, and now okay, I think you can explain this in Malayalam and then I can move ahead. Yeah. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ആ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഗ്രിഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവിടുന്നത്. ഇത് നമ്മളവിടെ ചാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ബൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്ക് ഏതാണോ ആ സ്ട്രൈക്ക്, ഇപ്പോൾ 24/750 സ്ട്രൈക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ സ്ട്രൈക്ക് അതിൻ്റെ പുട്ടും കോളും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അടക്കം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ ഓർഡർ ബ്രോക്കറെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറോദയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിനകത്ത് നമ്മൾ ചാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം കിടക്കുമല്ലോ. സെയിം ഫീച്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഇൻ കോ ചാർട്ടിംഗ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കും. ഇത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുവഴി തന്നെ ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് എക്സ്പയറി കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോട്ട് സൈസ് എത്രയാണ്, നമ്മുടെ റിസ്ക് എത്രയാണ്, 3 ലോട്ട്, നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ATM ആണെങ്കിൽ അത്, നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകൾ കിടപ്പുണ്ട്, താഴെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടാർഗറ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് താഴത്തെ ബാസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവൈലബിലിറ്റി കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇവിടെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാരണം ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ കിടക്കുക, നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആണ്, ഇവിടെ തന്നെ എക്സിറ്റ് എടുക്കാം. ഇമീഡിയറ്റ്ലി വി ക്യാൻ എക്സിറ്റ് ഹിയർ. സോ അത് വളരെയധികം ഒരു ഗുഡ് ഫീച്ചറും കൂടെയാണ് ഇത് അവർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Right. Now let me toggle this chart. Okay, so because I'm trading in this right now, for example, so Okay. I will press this button. Now this chart is maximized. Yes. Okay. Now you can see here, because there are so many orders, so I will cancel few of orders and I will show in only one order. Okay. Okay. So let me just cancel all the orders first of all. Okay. Now I'm going to buy this one market. Okay, so now you can see that this market is placed here, and you can also see that this is the target price, so you can simply slide this. Okay, so if you want, you can slide this upside, okay, like this. And if you want to change the stop loss order, you can simply slide it below like this. Now if you see how convenient it is to trade, right? Yes. So you can simply slide these orders. Okay, you can manage them, and also you can actually change the chart types to imbalance. So now what is happening, you are actually looking at the order flow charts here. Yes. Okay, so you are looking at the order flow charts here, and you can actually managing your positions. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓർഡർ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിനകത്തുള്ള ബയറും സെല്ലറിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളവിടെ ചാർട്ട് ടൈപ്പ് മാറ്റി ഓർഡർ ഫ്ലോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ബൈയിങ്,
സെല്ലിംഗ് എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടിയാണ്. ഇത്രയും ലോട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോ നമുക്ക് അറിയണം വേണ്ടി ഇത് വ്യക്തമായി സാധിക്കും. ഒരു ബിഗർ ഓളിയൻ കോൺടാക്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൾ സൈഡ് നമ്മൾ പുഷ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വരികിരിക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആസ് എ കോൺടാക്ട് സൈഡ് ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടി ആയ സാധ്യതയാണ്. ഓർഡർ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് നമുക്ക് ഗോ ചാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നോ ബഡി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി മച്ച് ബ്യൂട്ടി തിങ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് വെബ് ബൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ചാർട്ടിങ്ങിന് മാത്രമേ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളൂ. വേറൊരു ബ്രോക്കേഴ്സിനോ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡാണ്. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെയധികം ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഫോർ അവർ വി ലൈക്ക് ട്രേഡേഴ്സ്, ഓർഡർ ഫ്ലോ ഫോളോവേഴ്സ്. Then you can also add the indicators like this delta. You guys love this delta. You can see that stop loss is hit, so the order is executed. Yes. You can add the delta bars. Okay, you can also add the bar statistics. These are the loved indicators by everyone. So you can add the bar statistics. You can add all these features. You can again toggle back to the 3 chart layout. I mean, there is so much to do in just one window. വളരെയധികം ഒറ്റ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് പുട്ട്, കോള്, ഫ്യൂച്ചർ, ഡെൽറ്റ ബാറ്, ഇംബാലൻസ് കിട്ടാനുള്ള നമ്മളെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഓർഡർ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻസ്. കാരണം മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്കാണ്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചാർട്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, ഓർഡർ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചാർട്ട്സാണ്. കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാർട്ടാണ്. ഒരു ബൈയിങ് ഇംബാലൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ബൈയിങ് ഇംബാലൻസ് ഏത് ഇന്നലത്തെ POCക്ക് മുകളിൽ ബൈ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ബൈ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗോ ചാർട്ടിങ്ങിലുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ലവിങ് വൺ ബ്യൂട്ടി, remarkable setup you guys introduced. Wow. So now let's go to last tab. It's called depth. So you can, if you connect your broker here, you will also see the bids and ask, and you can directly place your order from bids. So for example, if I left click, it will place the limit order, and if I right click from the mouse, it will place the stop sell order. You can also see the text which is coming. Okay. So you can see click to place limit buy order and right click to place stop sell order. So I can simply click and see the limit order has been placed. Okay. Yes, the order is going. So left click ചെയ്യാം, നമുക്ക് limit order ആഡ് ചെയ്യാം. Right click ചെയ്യാം, നമുക്ക് stop loss order ആഡ് ചെയ്യാം. Depth of the month DOM click ചെയ്യുമ്പോൾ this will happen once you connect your broker from here. Yes. Right. That's a good thing. Broker ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we can work it out. Right. So these are some important. Yeah, I can take a longer session, but I think let's keep it short as of now. We can again come to one more video if people want to understand it more. So these were the features short of Vishnu. Okay. These are some important. നമുക്ക് വേണം ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ടായിട്ട് അവരുടെ പുതിയ ഫീച്ചർ മൊത്തത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് തന്നൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അത് വീഡിയോ യു ഗൈസ് ട്യൂൺ ഫോർ വാച്ചിങ് ദാറ്റ്. So Durgesh, we can minimize the video here and we can come with a broad based and a in-depth video in coming session. Sure.